wiecie, jestem naszym prowadzącym Radom, ale przyjaciele nazywają mnie Blue. And you know why, right? I wiecie dlaczego już? Why? Dlaczego? Because my hands are big. Ponieważ moje głosy są dużo. And that makes me blue. I to sprawia, że jestem Blue. Well, I hope you've been enjoying these podcasts. I am studying, preparing for them, and getting you some very special guests. Mam nadzieję, że bawicie się na tym odcinkach tak dobrze, jak Mike się bawi podczas odcinku i przygotowywania się do nich. We have another very special guest for you today. Mamy dla swojego niesamowitego gościa. It is one of the 12 disciples, Peter himself. To jeden z 12 uczniów Pana Jezusa, Piotr. Let's give Peter a warm welcome. Przywitajcie Piotra. Peter? All right. Peter, I've got to tell you, I've been looking forward to this. It is really great to have you here with us. Muszę się przyznać, że bardzo się cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj z nami. It's great to be here. Ja cieszę się, że tu jestem. Now, so far this week, we've heard about the angel Gabriel visiting Mary. Jak dotąd słyszeliśmy o tym, jak anioł Gabriel odwiedził Marię. And we heard about the angels who were visiting shepherds. I słyszeliśmy o aniołach, którzy odwiedzili pasterze. And how those shepherds went to see the baby Jesus. I jak pasterze poszli zobaczyć nowonarodzonego Jezusa. And we've learned, as we know again and again, that nothing is impossible with Jesus. I nauczyliśmy się, że nic nie jest niemożliwe z Jezusem. And he helps us overcome all of our fears. I że opowiada nam się nie lękać. Now I have it by a very reliable source, the Bible, I z dobrego źródła Biblii, that you have been scared a time or two yourself. wiem, że się bałeś kilka razy. Would you care to share one of those stories with us? Czy chciałbyś się podzielić z nami tą historią? Yeah. Of course, I mean, there were plenty of times I was very scared. But I think what happened made me trust in God a whole lot more. Jesus showed me how to walk on water. Oczywiście, było wiele momentów, kiedy się bałem, ale myślę, że ten, który pomógł mi zaufać Bogu najbardziej, to kiedy Jezus nauczył mnie chodzić po wodzie. I thought I misheard you until Julia told us in Polish. You actually walked on water. Myślałam, że się przesłyszałem, dopóki Julka powiedziałaś po polsku, że chodziłeś po wodzie. Okay, that's not possible. Ale to chyba niemożliwe. Now, I did say earlier that all things are possible with God, but come on, I'm a scientist. And you cannot walk on water. You meant that you walk in the water, right? Not on the water. Wiem, że z Bogiem jest wszystko możliwe, ale jestem też naukowcem i wiem, że się nie da chodzić po wodzie, da się nie chodzić ani koło niej. That's what most people say, but anything is possible with Jesus. Większość ludzi tak uważa, ale z Jezusem wszystko jest możliwe. All right, you guys ready to hear this impossible story of Peter walking on water? Czy jesteście gotowi, aby usłyszeć tą historię, jak Piotr chodził po wodzie? All right, they want to hear it. Let's hear it. Okay. Well, Jesus had just fed 5,000 people with just 5 loaves of bread and
Jezus właśnie nakarmił 5000 ludzi przy pomocy 5 bochenków chleba i 2 ryb. Okay, you are just blowing my mind. First, you're talking about walking on water, and just before that, Jesus fed more than 5,000 people with just 5 loaves of bread. No, ciężko mi jest to uwierzyć, jeśli mi się to w głowie, że najpierw mówisz mi, że chodziłeś po wodzie, teraz mówisz, że Jezus nakarmił 5000 osób tylko 5 bochenkami chleba. And 2 fish. I 2 rybami. Man, I'll tell you what, Jesus always finds a way, huh? Muszę wam powiedzieć, że nie wystarczy znajdzie jakieś wyjście. Oh, yes. Anyway, there was a huge crowd of people all around us. So Jesus said, go get in our boat, and he would come and meet me later after he dismissed the crowd. We got to the boat and started to sail away as Jesus had said. I wasn't sure how he was going to get out to us, but it's Jesus. Surely something about the boat. O tak, mniejsza z tym, wokół nas zebrał się ogromny tłum ludzi, więc Jezus kazał nam wejść na łodzie i płynąć pierwszym, podczas gdy On wysłał ludzi do domu. Weszliśmy więc na łodzie i zaczęliśmy odpływać, tak jak nam kazał. Nie byłem pewien, jak do nas dołączy, ale to Jezus, na pewno ktoś pożyczył mi łódkę. Of course, I mean, it is Jesus. Oczywiście, że tak, to w końcu Jezus. So we kept going, being pushed by the winds, very high, strong winds, in the lake evening. Eventually, in the middle of the night, we saw someone coming towards us. I was terrified. I thought, this must be a ghost. But Jesus called out and said, do not be afraid. It is I. I want you to believe in me and come to me. So, on the Lord's command, I got in the water and went to Jesus when he called me. Więc odpływaliśmy dalej, a nie silnym wieczornym wiatrem. W końcu, w środku nocy, ujrzeliśmy kogoś idącego w naszą stronę. Byłem przerażony. Myślałem, że to Bóg, ale Jezus powiedział nam wtedy: to ja jestem, nie bójcie się. Chciałem mu uwierzyć, więc powiedziałem: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do Ciebie po wodzie. I on mi odpowiedział: przyjdź. Okay, Peter. I'm your friend now, and I just, I got to push you on this because you cannot possibly walk on water. Jesus, okay, I understand that, but you? Okej, muszę przyznać, że to niemożliwe, żebyś chodził po wodzie. Jezus, tak, ale Ty? Well, I stepped off the boat. I began to walk towards Jesus, but I looked around and I got scared again. The wind was blowing, the sea began to turn, being doubtful of what I was doing. I began to
trusting somebody else is really hard for me. I mean, it really grasps me. Why do you think you doubted Jesus? Wiem, że ufanie komuś jest bardzo trudne i czasami jest niezagrożenie, więc powiedz proszę, dlaczego zwątpiłeś do Jezusa? I think I let my fear get in the way of my faith. Sometimes it's hard to trust people. But even when I show such little faith, God still shows me. Myślę, że pozwoliło mi Henrykowi wejść w drogę mojej wierze. Czasem trudno jest zaufać ludziom, ale nawet kiedy pokazałem taką małą ilość wiary, Bóg i tak przyszedł do mnie. Well, if it's all right with you, I'd like to take you to our audience and see if anybody's got any questions to ask of the one and only Peter. Jeśli się zgodzisz, chciałbym, żebyś opowiedział na temat Radoma. Does anyone have any questions? Show your hand. Czy ktoś ma pytania do Anybody? dowolnych? Może być po polsku? Yes, Anna. Put the microphone to her. Czy to było ekscytujące w końcu zdobyłaś prawo natury? Was it exciting to break the law of nature? Was it exciting to break the laws of nature? I mean, you were walking on the water. That's impossible. I mean, imagine everybody walking on top of water. Who would like to be able to walk on water? W końcu chodziłeś po wodzie, co jest zupełnie niemożliwe. Wyobraźcie sobie, że chodzicie po wodzie, po falach. To uważa, że to niemożliwe. Who would like to walk on water? A kto by chciał chodzić po wodzie? Oh yeah, that would be cool, wouldn't it? Było fajnie. Anybody else have a question for Peter? Ktoś jeszcze? What was the water name? What was the water's name? Yes. It was Galilee. The Sea of Galilee. All right. Wow, that's a good question. Było to jezioro galilejskie. That's a very good question. We got another question back there. Mam jeszcze jedno pytanie, choć tutaj bo chyba nie starczy. W jakim państwie to wszystko działa? In what country all of that happened? What country did all of this happen? It was Egypt. I'm wrong. Israel. Israel. I just get around so much. I just walk on water. To było w Izraelu, tak dużo zwiedzam, po prostu chodzę po wodzie, że się pomyliłam. Anybody else have any questions for Peter? Jeszcze jakieś pytania do Piotra? Peter was so excited he didn't know that they moved the Sea of Galilee from Egypt to Israel. Peter był tak podekscytowany, że zapomniał, że przynieśli jezioro galilejskie z Egiptu do Izraela. Any other questions? Jeszcze jakieś pytania? All right, well, let me tell you, you guys have to admit this was an amazing story, right? Musicie przyznać, że to była niesamowita historia. You know, I find myself not really willing to trust others. Ja tak niechętnie ufam innym ludziom. Especially when other people let me down. Especially when other people let me down.
zwłaszcza kiedy inni ludzie mnie zawodzą. But it is important, like our good friend Peter says, Ale to jest ważne, że tak jak nasz dobry przyjaciel Piotr powiedział, that Jesus will never let us down. że Jezus nigdy nas nie zawiedzie. I agree. Zgadzam się. Thank you, Peter. Let's hear it from Peter. Thank you. Dziękuję, że dzisiaj przyszedłeś. Good day. Jesus. Jesus is the good news for me and for you. By our side every day and night, He's with us. We believe that He came to save from the sin and the grave. Even though He died, fear not, fear not. To death we say goodbye. Fear not, fear not, fear not. God does the impossible. Jesus is